నిన్న మొన్ననేమో 45 minutes అయినాడు. పొద్దునకి వెళ్ళి కూర్చున్న అక్కడ ఇట్లా ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్, ఎప్పుడు పిలుస్తాడా అనేసి పిలిచి 15-20 నిమిషాలు అంటుండు. అట్లా ఉంటుంది. ఏం చేద్దాం అనిల్ సార్ది. పిలిచిండు మనని అందరినీ. లంచ్ బాగుండే, స్నాక్స్ కూడా బాగుంటాయి అన్నాడు. తిట్లు కూడా బాగానే తిట్టిపించిండు, అందరితోటి. పోలీస్ తోటి తిట్టిపించిండు, అడ్వకేట్లతో తిట్టిపించిండు, అందరితో తిట్టిపించిండు దినమంతా కూర్చోబెట్టి. అంటే ఆఫ్ కోర్స్ లంచ్ ఉండే కాబట్టి మనకేం పర్లేదు, అది తింటాము ఇది తింటాము. బట్ ఇట్ ఓన్లీ షోస్ ది extent to which Anil sir will go, only so that we will benefit in our profession. Otherwise, see, I have been in journalism for the last 35 years, and never has any of our professional bodies taken the interest to conduct such a workshop or such a seminar, bringing in people from different fields to let us know that this is how things ought to be done. So I would like to thank Enna Foundation and the Cyberabad Police, Rituraj ma'am, and the Commissioner, Stephen Ravindra. I'll tell you some things that I have experienced over the last 35 years in my journalism, so that you know that I'm talking out of experience rather than putting up a presentation here. I started my journalism career in 1988. నన్ను ఫేక్ అనుకోవద్దు మీరు, ఎందుకంటే దినమంతా మనం ఫేక్ వింటుంటే ఈ మనిషే ఫేక్ అనుకుంటారు మీరు. అట్లేం కాదు. I have a lot of people here who've known me right from my beginnings, including my studies. Satya Prasad is here. He is Dean of Waxen University, an international university which is based in Hyderabad. So he was 1 year junior to me. నా క్రెడిబిలిటీ మీద ఏమైనా డౌట్ ఏమైనా ఉంటే ఆయన అడగవచ్చు. I was 1 year senior, and at that time, Prasad, I was already working for Deccan Chronicle when I was studying in Osmania University. 89-90 I did my BCJ, MCJ, and all. My son is there. He works for the Daily Mail in London. దీనికే 10 నిమిషాలు అయిపోయి, ఎప్పుడు మొదలు పెట్టాలా? 1989లో there was one information. I won't describe it as anything else, but there was one piece of information that was spreading across the city. Now, it was like wildfire. Everyone got to know about it. And at that time, there was no television as such, except for Doordarshan. You didn't have private channels. You don't have the internet. But this information spread far and wide. Everyone got to know about it. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిదంటే, బంజారా హిల్స్లో ఒక బంగ్లా ఉన్నది, ఆ బంగ్లాలో దయ్యం ఉన్నది. ఫోన్ చేస్తే ఆ దయ్యము ఫోన్ ఎత్తి మాట్లాడుతుంది. అరేదేదో బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు అందరు చెప్తున్నారు, మరి అది ఇక ఆ బంగ్లా పేరు ఏందో తెలియదు మనకు, ఫోన్ నంబర్ ఏందో తెలియదు. ఇక దయ్యంను పట్టుకోవాలని నా ప్లాన్ వేసిన నేను. బికాజ్ ఇఫ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్, ఇఫ్ దిస్ has spread so much, then me as a journalist, I have to go the extra mile to at least make an attempt to find out what it is. I might not come face to face with that dayamu, but at least I have to make an attempt. Then తిరిగినాను బాగా. అసలు ఆ బంజారా హిల్స్లో ఇక ఆ టైంలో 89 అంటే అక్కడ పోవడమే అది వేరే లోకం. అసలు అది ఆ రోడ్లు లేవు, ఏమి లేవు. ఈ బంగ్లాలు అంటే కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ కుడ్ ఈజీలీ నో దట్ దిస్ ఇస్ ది బంగ్లో దట్ పీపుల్ వర్ రెఫరింగ్ టు. ఓకే, ఐ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ బంగ్లో. మరి ఫోన్ నంబర్ ఎట్లా? లోపలికి పోయి ఎట్లా తీసుకుంటాం మనం? సపోజ్ ఉంటే ఎందుకు అనవసరంగా లోపల పోవాలా? మన జాగ్రత్త మనం పడాలా? సో ఐ డోంట్ గో ఇన్సైడ్ ద బంగ్లో. బట్ దెన్ సిన్స్ పీపుల్ వర్ సేయింగ్ దట్ ఈ దయ్యము ఫోన్ ఎత్తుతే కూడా ఫోన్ ఆన్సర్ చేస్తుందంటే, ఐ సమ్హౌ గాట్ ది టెలిఫోన్ నంబర్ ఆఫ్ ది ప్లేస్. రింగ్ చేసిన, ఫోన్ ఆన్సర్ చేసింది. ఫోన్ ఆన్సర్ చేస్తే నేనేం అడగాల? నువ్వు దయ్యమా అని అడగాల కదా.
కానీ ఆ దయ్యం ఏం చేసిందంటే నేను దయ్యం కాదని చెప్పేసింది. అక్కడ ఇష్యూ ఏమొచ్చిందంటే పాపము దట్ హౌస్ ఓనర్ వాజ్ వాంటింగ్ టు సెల్ హిస్ బంగ్లో. ఎవరో దే వాంటెడ్ టు ప్లే స్పాయిల్ స్పోర్ట్. ఏంటంటే పర్హాప్స్ దే వర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ దట్ బిల్డింగ్. తక్కువ రేటుకి వస్తుందేమో అనేసి ఈ రూమర్ స్ప్రెడ్ చేసేసిండ్రు. ఆ ఇంట్లో దయ్యం ఉంటుంది, ఆ ఇంట్లో దయ్యం ఉంటుంది అనేసి. నాకేమో డైరెక్ట్ ఫోన్ దయ్యమే ఎత్తింది. దయ్యం ఎత్తి నేను దయ్యం కాదన్నది. నాకు క్లారిఫై అయిపోయింది కదా. సో దట్ రూమర్, దట్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ స్ప్రెడ్, I was able to write in the newspaper saying that this is what you're learning and hearing about, but that is not a fact. So journalists annappudu manam we do have to go some distance as far as possible to clarify certain things. Manisal dangerous aitadi. Then there was another occasion, adi rumor baita vere country kel spread ayindi. Entante this was sometime in the mid 90s. That rumor was చాలా మంది గుర్తుండొచ్చు ఇక్కడ. నువ్వు ఐడిల్ దగ్గర మిల్క్ తీసుకపోతే దట్ ఐడిల్ ఇస్ విల్ డ్రింకింగ్ దట్ మిల్క్ అనేసి. అండ్ ఆల్ ద టెంపుల్స్ అండ్ దీస్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్షిప్, ఇక హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కడ పోయినా కానీ. అండ్ దట్ రూమర్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ అబ్రాడ్, నాట్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ, నాట్ విత్ ఇన్ ఇండియా. సంబడి బయట అమెరికాలో వాళ్ళకు పని పాట లేకపోతే ఇదేదో క్రియేట్ చేద్దామనేసి ఇక్కడ ఫోన్ చేసి చెప్తే అందరూ దే స్టార్టెడ్ గోయింగ్ టు ద టెంపుల్స్. ఇప్పుడు నేను ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వాజ్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ, నేను కూడా పోయి చూడాలా తాగుతుందా లేదా అనేసి. అండ్ మోర్ సో దిస్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ ఆఫ్ బిలీఫ్. వన్ హ్యాస్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఆల్సో, వన్ హ్యాస్ టు బీ వెరీ సెన్సిటివ్ ఆల్సో. నేను ఒక దగ్గర పోయినాను, చాలాసేపు నిలబడ్డాను. ఒక మన ఇక్కడ సికింద్రాబాద్లో టెంపుల్ ఉన్నది, వైఎంసీఏ దగ్గర ఒక టెంపుల్ ఉన్నది కదా. ఐ స్టుడ్ దేర్ ఫర్ అబౌట్ అన్ అవర్. అక్కడ ప్రెస్ అంటే బోనిస్తారా? నువ్వు ప్రెస్ అయితే ఏంది, ఏదైతే ఉన్నది అందరితో లైన్లో నిలబడి అంటారు. 1 hour I took. I invested my time in that, trying to understand. I didn't get a chance because I had to once again go to the office. నైట్లో ఆఫీస్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఐ వెంట్ టు అనదర్ ప్లేస్ లైక్ దిస్. ముషిరాబాద్లో ఉండేది. అక్కడ అందరూ చాలా మంచిగా లైన్ కట్టిండ్రు. నేను కూడా కట్టినాను. లోపలికి పోయినాను, ఛాన్స్ సేపు ఉన్నాను, చూసినాక నా పరేషాన్ నాకుండే. బయటికి వచ్చే లోపల చెప్పులు ఎవరో తీసుకున్నారు నాయి. అరే నేనేమో ఇంతగానో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ట్రూత్ అండ్ ఐ లూజ్ మై చెప్పల్. ఇక ఇంటికి చెప్పులు లేకుండా పోయినాను. బట్ ఐ వాంట్ కంప్లీట్ దట్ స్టోరీ వాట్ హ్యాపెండ్ అనేసి, బికాస్ దట్ రూమర్ డైడ్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంతా అంటే, వీ యాజ్ జర్నలిస్ట్స్ we do our due diligence. We do try to find out more information, accurate information. I'd like to come to a very basic thing. And when the commissioner was speaking about it, Stephen Ravindra Garu, he talked about misinformation, he spoke about disinformation, he spoke about malinformation and all types of information. I want you to think about this. Where does the scope arise for all this to come? ఏమొస్తుంది స్క్రీన్ మీద వెనక చూస్తున్నారు? ఇది బంద్ చేయరాదు భయ్, నన్ను చూడకుండా అటు చూస్తూ ఉన్నారు. Where does this scope arise for misinformation or disinformation? It first arises from the hunger for information. And then, because there is a void, because there is a vacuum, because there is no information that people want to listen to, when that is absent, it is this misinformation that goes in the place of genuine truth and facts and poses as if it is the information that you're looking for. Most of my sources over the last several years, and I must say to the credit of the police, manaku chala sarlu anukuntam idi etla kanukkovalanishi. We have a beautiful system called the police. Districts lo naithe aa time lo naithe we used to call meeku DGP untaru, DIG lu untaru, you have SPs, you have additional SPs, down to the sub inspectors, to the constables. Everybody
No, you should consider every police station as a source of information. And na experience lo, all policemen have been very eager to confirm to me if something has happened or not happened. అయితే వాళ్ళది కొంచెం లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏమంటారు అంటే, మా దగ్గరికి అయితే ఏం కేసు రాలేదంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు మా దగ్గరికి ఏం కేసు రాలేదంటేనే అదొక మనకు ఒక పాజిటివ్ థింగ్. ఏంటిది సార్, కేసు రాకపోయిండొచ్చు, ఏమి ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయకపోయిండొచ్చు, కానీ సంగతి అయితే తెలుసు కదా మీకు. అన్అఫిషియల్గా చెప్పండి అంటే, దో దేర్ ఇస్ నో కేస్, అట్లీస్ట్ he'll confirm to us that such and such an incident has taken place, though there is no formal complaint or case. So police are a great source of information, provided you also take the time to ask them. And it is also in their interest, because it is a question of law and order finally. Tappakunda help chestaru. And another source I would say is districts lo malli I am going to the same system. You have the collector, you have the RDOs, down to the sarpanches. There have been instances where I could track down and confirm information from the sarpanch himself. ఈరోజు పొద్దునంతా మనకు కూర్చోబెట్టి ఏమేమి చెప్పినారు వీళ్ళు, అనిల్ సార్ వాళ్ళు, గూగుల్ సెర్చ్ అన్నారు, ఇంకేదో అన్నారు, అక్కడ బొమ్మన్నారు. అందులో ఎట్లా పడుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా పెట్టాలి కదా, ఎవరైనా పెట్టాలంటే మనమే పెట్టాలి కదా. సో on the ground, it is we who have to find out the truth. I will not even use the word truth, because we can only build a wall with 4 facts that have come to our notice, and the truth will be somewhere in between those 4 or 5 facts that we will be able to gather. ఒక దినం పోలీసు వచ్చిర్రు మా ఇంటికి. ఒక దినం అయింది 2001లో. చాలా మర్యాదగా వచ్చిండ్రు అబ్బా. నేనే పరేషాన్ అయినా, పోలీసు ఇట్లు వస్తారా అనేసి. మా ఇంటికంటే కొంచెం దూరంలో వెహికల్ పార్క్ చేస్తున్నారు అనిల్ సార్. కొంచెం దూరము పార్క్ చేసుకున్నారు, మంచిగా వచ్చిండ్రు ఇంటికి, మా చుట్టాలు లెక్క వచ్చిండ్రు. నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. దే వర్ వెరీ పొలైట్, అండ్ దేర్ అజెండా is not the word, their motive also was very right. I felt very guilty, probably for the very first time in my 35 years of career. Endukante they came and asked me, see, you have shared something on Facebook, and that is, you said the lockdown is going to be extended. You have shared a geo. అయితే సంగతి ఏంటంటే, నేను అది జియో షేర్ చేసేసి 5 minutesలో తీసేసినాను. అది the geo was repeated exactly like the previous one, except that the dates were changed. అయితే మనకు we have some of our journalist groups కదా, there are only journalists there, and credible information మేము చెక్ చేసుకొని వేస్తాం అందులో. దెన్ దే సెడ్, సార్ మీరు చేసిన అది ఇట్స్ రాంగ్ జియో అంటే, అవునండి నేను తీసేసినాను. మరి ఎందుకు వచ్చినారంటే, లేదే, 1 MLA took it from your Facebook and he posted it on his Facebook. ఇప్పుడు ఆ ఎమ్మెల్యే గమ్మున అది షేర్ చేస్తే అయిపోతుండే కదా, నా దాని మీదకే వస్తుంది, ఈయనదే తప్ప అనేసి ఆయన షేర్ చేసుకున్నట్టు ఆయన పెట్టుకున్నాడు. సో ఆయన మీదకి వచ్చింది అది. ఫస్ట్ ఆయన దగ్గర పోయినరు, నీకు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చింది అనేసి. దెన్ ఈసారి ఇగో ఈయన ఒక మనిషి ఉన్నాడు సుశీల్ రావు అనేసి, ఆయన దగ్గర ఉండంటే నా దగ్గరికి పంపించిండ్రు. దెన్ ఐ చెక్డ్. నేను అప్పుడు ఏం చేసినంటే, ఐ టుక్ అ స్క్రీన్ షాట్ ఆల్సో ఆఫ్ హూ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ షేర్డ్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్. అయితే దట్ వాస్ షేర్డ్ by an ex-journalist who was no longer in the profession, but he continued to be part of the group. 24 hours low, the arrest was showed by the police. See, that is how quick they have been in tracking down the person who was giving information which was false. That was the only time I think I made a mistake, though I have always been trying to clarify and confirm from the ground level. I would like to take you to an incident in 1990. 1990లో మన సీనియర్స్కి అందరికీ గుర్తుంటుంది, కమ్యూనల్ రైట్స్ అయిన సిటీలో. At that time, one police constable, ACP Sattaya case, if anybody knows, I'm referring to that happened. Now, the sensitivity that was shown by the media, there were only 4 or 5 newspapers then.
The sensitivity that we showed was we did not name the culprit. It was known, not that it was not known, but we did not name the culprit because of our own self-censorship. Our moment low, when you share a name which gives away the name of, let's say, an entire community, things are going to go out of order. I'll emphasize the point that I want to describe or say now. Forget fake news for a moment when I'm talking. Forget false news when I'm talking. Forget misinformation when I'm talking. We have to be responsible not to share the truth also. Because hiding the truth, not giving out facts, in the larger interest of the society matters more than you rushing and telling the people, the public, that this has happened. I'm once again referring to the 1990 communal riots that took place in Hyderabad. People were getting killed. So we had a reporter at the mortuary. And I used to work, one of us would sit in the office and another person would be at the mortuary. నేను ఎగ్జాగ్జరేట్ చేస్తున్నాను అనుకోకండి, ఇట్ వాజ్ లైక్ క్రికెట్ స్కోర్ 1, 2, 3, 4, 5, 8 డెడ్ బాడీస్. నా ఆ టైంలో ఇట్ వాజ్ నాట్ రైట్ ఫర్ అస్, వీ ఫెల్ట్ టు ఈవెన్ గివ్ అవుట్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద విక్టిమ్స్. ఎందుకు? Because tomorrow it will lead to more problems. One set of people will think that another set of people are attacking them. So we never used to give out the names of the victims also. That responsibility one felt in not giving out the truth. So it is in the larger interest of the society and the public that you also keep the truth to yourself. That you also keep your facts to yourself. If these endanger the peace that we so much crave for in the society. 2000లో మేము టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన వచ్చిండు. అరే నాకు 1 crore వస్తున్నది రా అన్నాడు. సరే ఉంచుకో అన్నా. అరే ఏంది అడగవా ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుందంటే, నువ్వు చెప్తే నువ్వు చెప్పు, నీకు 1 crore వస్తుందంటే నువ్వు పెట్టుకో మరి. అరే అడుగురా అడుగు అంటున్నాడు. నువ్వు చెప్పేదో చెప్పు, 1 crore వస్తుంది అన్నాడు. సో హీ టోల్డ్ మీ, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2000. అదే ఈ స్కామ్స్ అన్నీ అప్పుడే స్టార్ట్ అయినాయి కదా. ఆయనకు ఒక ఈమెయిల్ వచ్చింది, చాలా ప్రేమగా ఉండే ఈమెయిల్, డియర్ బ్రదర్ నేను నీకు ఇది ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, దిస్ ఇస్ వాట్ మై ఫ్యామిలీ హ్యాస్, ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఇట్ టు యూ అంటే హీ రెస్పాండెడ్ టు దట్ ఈమెయిల్. అండ్ ఫస్ట్ ఎంతనో కొంచెము నీకు మనీ రావాలంటే ఇంతగానే ఇవ్వాలా. ఆఖరికి వాళ్ళ దగ్గర ఏమేమి తీసుకున్నారు అంటే ఆఖరికి మొబైల్ కూడా తీసుకున్నారు అంది. అప్పుడే ఇంకా మొబైల్స్ కూడా వస్తున్నది. సో హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. దట్ ఈస్ వెన్ హీ డిసైడెడ్ టు టెల్ అనదర్ పర్సన్ ఇట్లా అవుతుంది అనేసి. లేకపోతే 1 crore వచ్చిందనుకో పెట్టుకుంటుండే, మన దాకా వస్తుండేనా. వైజాగ్ పోయినప్పుడు ఐ మెట్ సైబర్ క్రైమ్స్ మ్యామ్. ఐ వెంట్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైబర్ క్రైమ్స్ దేర్. One Navy officer's wife and her father was also a Navy officer. I fail to understand, she lost something like 38 lakh in a fraud. 38 lakh, I'm not exaggerating, నేను తప్పు చెప్తలేను, నన్ను నమ్మండి ప్లీజ్. She didn't even discuss it with her family because she thought she was genuinely getting into something which will bring her money. ఒక పొలిటికల్ మీటింగ్కి పోయినాను. I overheard this politician. పక్కన ఇంకొక లీడర్, చిన్న లీడర్ వచ్చి అడుగుతుండు, సార్ ఏం మాట్లాడాలా అన్నాడు. అరే పబ్లిక్ ఏది నచ్చితే అదే మాట్లాడా, నువ్వేంది మాట్లాడేది. యూ స్పీక్ వాట్ ద పబ్లిక్ వాంట్స్ టు హియర్ ఫ్రమ్ యూ, దట్ షుడ్ బి యువర్ అజెండా. ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ఆఫ్ us as journalists have responsibilities. We have a very major responsibility, and that is not to fall prey to political propaganda. Political publicity is one thing. Political propaganda which has untruth and which is not in the interest of society is one thing.
We cannot report, practically ఇప్పుడు మనం చెప్పాలంటే, you know how most of our politicians are speaking. It was not like that earlier, and we cannot report that. వాళ్ళు మాట్లాడిండ్రు కదా అంటే వాళ్ళు మాట్లాడతారు, బట్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు రిపోర్ట్ ఇట్. నాపల్లి కోర్టులో నిలబడ్డా, జడ్జి ముందుకు పిలిచిండు, యు ఆర్ కన్విక్టెడ్ అన్నాడు. నన్ను 3 months జైలు అన్నాడు. అరే ఇదేం చేసిన అనుకున్నా. I did a series of reports on what I felt, I was convinced was a 100 crore scam. I had several documents also, but that was not sufficient for the judge to consider, to say that I am not guilty. Then we went to the High Court. High Court said, we also cannot come to your rescue because you do not have enough material that you can substantiate, but I am not sending you to jail. I am not even imposing a fine on you because there is something that has happened here. I can notice, I can understand that you did not do it out of personal grudge. You really did it out of public interest because public money was involved here. So as I was mentioning, we can trust the courts to really understand what we do also. So through my presentation, I would like to, I have a lot of examples, but inkoka example istanu. 1997 there was a bomb blast. Mohan Babu was shooting with Paritala Ravi. Bomb blast in the shooting loss. Lot of people died. Lot of people got injured. అందులో చనిపోయిన వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా వచ్చినాయి పేపర్లో నెక్స్ట్ డే. నేను ఒక పేరు మిస్ అయినా. అన్ని పేపర్లలో వచ్చినాయి, నేను ఒక పేరు మిస్ అయినాను. న్యాచురల్లీ మనల్ని అడుగుతారు కదా, అరే నువ్వు అంటే అట్లా అట్లా అనేసి నేను ఫోన్ కొట్టిన. ఫోన్ కొడితే ఒక బాబు ఎత్తిండు. మరి ఏంది నువ్వు చచ్చిపోయినరా అని వచ్చింది కదా పేపర్లో అన్నా. నేను లేదంకిల్ నేను బతికే ఉన్నా అన్నాడు. యాక్టర్ తరుణ్ అని, అప్పుడు హీ వాజ్ అ స్మాల్ బాయ్. నిజంగానే ఒక యాక్టర్ చనిపోయిండు ఆ బాంబ్ బ్లాస్ట్లో. నిజంగానే ఆయన పేరు తరుణ్, నిజంగానే అతను చిన్నోడు. బట్ ద పాయింట్ ఇస్ దట్ తరుణ్ వాజ్ నాట్ దిస్ తరుణ్. సో ద journalists who wrote that, they did not check. For them, Tarun ante Tarune, Chinnode ante Chinnode, actor ante actor. But whereas I was the, so it appeared as if I was missing something, whereas truth triumphs. You just have to wait until the truth manifests itself. And then the truth and the facts themselves tell you that what you've done is right. Mona na embadabaddaru. ఎక్కడ చూసినా కానీ శరత్ బాబు చనిపోయిండు అనేసి మొత్తం వెబ్సైట్లలో వచ్చింది. నన్ను అడుగుతున్నారు పట్టుకొని, అరే చచ్చిపోయినట్టు కదా అంటే, అరే చచ్చిపోలేదంటారు. నేను చచ్చిపోకపోతే ఎందుకు వస్తుంది వెబ్సైట్లలో అనేసి. ఇక దానికి నేనేం చేయాలా? నేను చంపాలనా పోయి? కొద్దిగా సమ్ రెస్ట్రెయింట్ ఫ్రమ్ అవర్ సైడ్, a little bit of restraint from our side, then we will not be accused of murder. Thank you for your patience.